Hello everyone, welcome to the course on solid state. In previous video, we discussed about the non-stoichiometric defect. There we have observed two types of defects. Those are metal excess defect and metal deficiency defect. So in metal excess defect, we have seen it is caused due to the formation of anionic vacancy and also due to the presence of extra cation at interstitial site. How that defect arises in the crystal, that we have seen. Now in today's lecture I am going to discuss about the second type of non-stoichiometric defect, that is metal deficiency defect. So what does this metal deficiency defect means? Metal deficiency defect, it causes when there is a lesser amount of cations are there in the crystal lattice and more number of anions are present in the crystal lattice. Okay, and it causes due to the two reasons. One is due to the formation of cationic vacancy and second one is due to the presence of extra anion at interstitial site. So these are the two reasons which leads to the arise of metal deficiency defect in the crystal lattice. So we will discuss how due to the formation of cationic vacancy this defect arises and how the presence of extra anion causes the metal deficiency defect. So first let us consider a crystal lattice of an ionic crystal which consists of positive and negative ions, that is cation and anions. Okay, in general call it as the cation is A and anion is B minus. So I will write it in alternate manner, A plus B minus plus B minus A plus B minus A plus. So this is how the anions and cations are arranged in the crystal lattice. Now it is an ideal crystal because all the particles are arranged regularly. There is no deviation or irregularity in this crystal lattice. Hence it is an ideal crystal. Now how the defect will arises in this crystal lattice? So suppose upon heating, okay, one of the cation gets replaced. Okay, so one of the cation is removed. Okay, then what happens to this crystal lattice? Let us consider this A plus gets removed from this crystal lattice. Upon heating or upon irradiating the radiation on this crystal lattice, the cation gets removed. Now when you observe this, you can see that there is a irregularity is formed in this crystal lattice. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ರಿಮೂವ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. When this cation gets missed, a defect is arised. And here another condition is to maintain the electrical neutrality. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಏನಾಯ್ತು, ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎರಡು ಏನಿರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ.
So what it does to maintain the electrical neutrality? ಯಾವ ರೀತಿ electrical neutrality maintain ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ? Here when we remove the cation, okay, one of the neighboring cation gets the higher charge on it or positive charge on it. ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದಿ A plus, then the neighboring cation gets its charge increases. So here A plus 2, A plus becomes A plus 2 because one A plus ion is removed. Okay, one positive charge is removed, hence that positive charge gets accumulated on this cation and becomes plus 2. Now what would be the number of positive and negative charges? So again 1, 2, 3, 4 and here 2 charges, positive charges. So totally how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And how many negative charges? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And hence the electrical neutrality is maintained and also the defect is arised in this crystal lattice. And this is how we will see the formation of metal deficiency defect due to the formation of cationic vacancy. So here vacancy is formed. Why this vacancy is formed? It is formed because the cation is missing. Due to the missing of cation, an vacant site is created and hence it is known as cationic vacancy. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ವೆಕೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ವೆಕೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆನಿಯಾನ್, then it is said to be anionic vacancy. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಆನಿಯಾನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವೆಕೆನ್ಸಿನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆನಿಯಾನಿಕ್ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 1, 2, 3, 4, 5. The number of cations, okay, not the positive charges only. So here you have to consider the number of cations. Those are nothing but metal ions. Cations ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವು, ಮೆಟಲ್ ions ಇರ್ತಾವು. So 1, 2, 3, 4, 5 cations are there. Okay, and how many anions are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So when you count the number of metal ions, that is cations and anions, the number of metal ions is lesser than anions and hence it is said to be metal deficiency defect. Deficiency means, deficiency ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗ. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲಿ? ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this is one of the reason to cause metal deficiency defect. Then next, another thing here you have to remember that this defect is possible only if the cation or metal ion has 2 or more than 2 variable oxidation states. Okay, ಈ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ Cu, ಕಾಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? 1 ಈಸ್ Cu ಪ್ಲಸ್, ಒಂದು Cu ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ Cu+2. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ 2 different oxidation states and hence we can say
this crystal may show the metal deficiency defect. And if we consider Fe, what are the oxidation states of Fe? Fe plus 2 and Fe plus 3. So it will also show the variable oxidation state. And if I consider Na, what is the oxidation state? Na plus. And is there any other oxidation state of Na? No. Only one oxidation state can be shown by sodium, and hence this sodium will not show the metal deficiency defect. Okay, and such metal ions which show variable oxidation state can only be able to show the metal deficiency defect. Remember this point. Okay, I have given the one examples while explaining the non-stoichiometric defect in the introduction of crystal defects. So here if I consider FeO, okay, so here one Fe, one oxygen would be present, but here actually you will get Fe 0.93O, Fe 0.94O, Fe 0.95O, such type of iron oxides. It is because of metal deficiency defect, and this one will be shown by Fe because it has variable oxidation state. Okay, remember this point. Then moving to the next reason or cause for metal deficiency defect, that is due to presence of extra anion at interstitial site. Okay, so idrolage enagutte, as the name suggests that an extra anion is present at the interstitial site. Again let us consider the crystal lattice. Crystal lattice anna tagori ondu, okay, which consists of positive and negative ions. So this is the crystal lattice, and again it is an ideal crystal, okay, because all the atoms or ions are regularly arranged, no deviation is found or no irregularity is found in this crystal, hence it is an ideal crystal. Now here one extra anion will get accumulated upon heating at interstitial site. ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆನಿಯಾನ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ when an anion gets present at the interstitial site, will it be electrical neutrality maintained? What happens? First of all, the defect arises. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಯಾನ್ಸ್ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲೇ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾಯಿತು, ಆನಿಯಾನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? 1 2 3 4 5 6 7 anions and 7 negative charges are there. ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ? 7 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಚ್ anion ಹ್ಯಾಸ್ -1 negative charge. Okay, if it has -2, then you have to count 2 1 3 4 5 6 7 like that. Okay, so totally 7 negative charges are there. And how many
positive charges are there? There is a presence of 6 positive charges. You can count here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now it has to maintain the electrical neutrality. Electrical neutrality na ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Maintain ಮಾಡಬೇಕು. So what it does? Simply one of the cation gets 1 plus charge on it. Okay, so one extra positive charge will be obtained on neighboring cation. 1b minus ada, so ಒಂದು positive charge ಏನಾಗುತ್ತೆ? Increase ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 6 plus 1 7. If I add another cation, ಇನ್ನೊಂದು cation ತಗೊಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು anion ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ here due to the presence of extra anion, the metal deficiency defect arises. Because ನೋಡ್ರಿ cations ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ? number of cations 1, 2, 3, 4, 5, 6. The number of cations will remain 6, but charge is different. Okay, so there are totally 6 metal ions. And how many anions are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 7 anions are there. Again, the metal ions are less as compared to positive ions, and hence it is said to be metal deficiency defect. So these are the two defects which can be shown by the crystals. And remember, this second one, due to the presence of extra anion at interstitial site, this presence of anion in the interstitial site is not possible, and hence this kind of defect was not shown by any crystal in nature. ನೇಚರ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೇನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ, ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಶೋ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನಿಮಗೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆನಿಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ ಇರೋಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಯಾಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. ಆನಿಯಾನ್ಸ್ದ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ಕಿನ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕುಂದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್. ಆನಿಯಾನ್ಸ್ದ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ extra anion at interstitial site. So these are the two reasons or two causes for the formation of metal deficiency defect in the crystal lattice. The next type of defect is impurity defect. So what does this impurity defect means? So whenever, if you consider the crystal lattice of any crystal, in that if we add the ions of other crystal, then it is said to be impurity defect. So addition of impurities in the crystal lattice is said to be impurity defect. Okay, so now let us consider an example of crystal of NaCl. I will consider the NaCl crystal, where it consists of Na plus Cl minus, Na plus Cl minus alternatively.
Now it is an ideal crystal of NaCl, sodium chloride, and it is an ideal crystal. There is no defect is found in this crystal lattice. Now in this crystal lattice I will add the impurity, that is SrCl2, strontium chloride. I will add to this sodium chloride crystal. Now upon mixing with each other the solution of sodium chloride and strontium chloride, some of the ions of Na plus gets replaced by Sr. So see here, Sr, its oxidation state or charge on it is Sr plus 2. Okay, it has plus 2 charge, but whereas Na is having plus 1 charge. So one of the Na plus gets removed, and in place of Na plus, Sr plus 2 will comes. Okay, now see here, if you observe this, along with the defect there should be the presence of what? The electrical neutrality. So will it maintain the electrical neutrality? See here, one positive charges. How many positive charges are there? 1, 2, 3 plus 2, that is 5, 6, 7. So totally 7 positive charges are there. Okay, how many negative charges are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 negative charges are there. Hence the electrical neutrality is not maintained. In order to maintain electrical neutrality, the another Na plus ion will get removed from the crystal lattice. ಈಗ Sr plus 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನದ ರೀ? ಪ್ಲಸ್ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಪ್ಲಸ್ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಣ್ಣೆದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 1 ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 2 Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು Sr plus 2 ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡೆಡ್ AlCl3, ಅವಾಗ Al ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Al plus 3, ಹೌದಾ? ಈಗ Al plus 3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ 3 Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ of the impurity ion which is accumulated in the crystal lattice. So due to the presence of this impurity ion, the crystal shows the defect, and this defect is known as impurity defect. So remember, impurity defect means the defect in the crystal which is arised due to the presence of impurities. Okay, so these are the 3 different types of crystal defects. One is stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, and impurity defect. Okay, these are very important concepts in the solid state. So just remember these things and try to read all the concepts that you have learnt in this solid state.